Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ini saya masak udang masak masala. Saya dengan kawan-kawan 500 gram udang, 7 biji bawang merah, 6 ulas bawang putih, 1 inci elia, 1 cup daun kari, 1 tablespoon chili sauce, 1 tablespoon tomato sauce, 2 tablespoon chili powder, 1,5 tablespoon rempah kari, daun ketumbar sikit dalam tablespoon 2, cili merah 1, bawang holland 1, cube 1, ayam atau nomnya. Di udang saya buat setengah teaspoon kuning, setengah teaspoon garam, setengah teaspoon lada putih, white pepper na. Saya gaul semua ni. Sekarang panaskan minyak, fry udang dulu. Siap dah udang masak masala kita. Selamat bercoba. Jumpa lagi insyaAllah nanti resipi.